withdraws the trust. The trust spontaneously withdraws itself so that I can no longer love that person the way I did before. No, I do not plot vengeance against him, but I will either try to avoid the places he goes or leave anywhere he enters. વળી જેના પર મેં પૂર્ણ વિશ્વાસ મૂક્યો હોય છે તે વ્યક્તિના હૃદયને જો મારી સાચી વાત સ્પર્શતી નથી તો તેના પરથી મારો પ્રેમ સ્વતઃ ઉઠી જાય છે. પ્રિયજનના હૃદયને પ્રેમીની વાત સ્પર્શવી જ જોઈએ. ન સ્પર્શે તો તે પ્રેમી જ નથી એ વાત એ સિદ્ધ થઈ જાય છે. પછી કોઈ બીજો પ્રયોગ જ ન કરવો જોઈએ. My love also withdraws spontaneously from whomever I have given my full faith, if my genuineness does not touch their heart. The lover's expression must touch the heart of the loved one. If this love does not touch the beloved, he is surely not a true loved one. Then the lover should discontinue all further experiments with him. શ્રી પાગલ મહારાજે મારા કથનને આંખો મીચીને એકાગ્રતાપૂર્વક સાંભળ્યું. અંતે તેમણે સંતોષ વ્યક્ત કર્યો. નારાયણ, આપને ઊંડું ચિંતન કરવાની ટેવ છે, હું જાણું છું. છતાં આપનો શુભચિંતક હોવાથી મનમાં ચિંતા થઈ આવી હતી, પરંતુ આપના કથનથી તે સંપૂર્ણ નિર્મૂળ થઈ ગઈ છે. આપના પર શ્રી પ્રભુજીનો અનુગ્રહ છે, તેઓ જ આપની સદા સંરક્ષા કર્યા કરશે. મારા તમને હૃદયપૂર્વકના શુભાશીર્વાદ. Sri Pagal Maharaj listened to my comments with his eyes closed. Then he expressed his satisfaction by saying, Narayan, I wish only the best for you. So I was concerned about you, even though I am well aware that you have the habit of deep contemplation. But your explanation has wiped out all my worries. God's grace is with you, and He will continue to protect you always. I give you my heartfelt blessings. પ્રાય પ્રત્યેક વ્યક્તિમાં ન્યૂનાધિક ભાવુકતા તો હોય છે જ, પરંતુ તે ભાવુકતા ભિન્ન ભિન્ન ક્ષેત્રોની હોવાથી તેના સ્વરૂપો પણ ભિન્ન ભિન્ન હોય છે. આ કારણે સંસ્કારો હૃદયને ભિન્ન ભિન્ન રંગે રંગે છે. કિંતુ આ સમસ્ત ભાવુકતાઓમાં ભક્તિ, યોગ અને જ્ઞાનના સંસ્કારોથી ઉદ્ભવેલી ભાવુકતા સર્વશ્રેષ્ઠ છે. તેના દ્વારા હૃદયનો સાચો વિકાસ થાય છે. Almost everyone is sentimental to some degree. However, everyone's sentimentality takes different forms since it covers different sectors of his character. A person's character traits are made up of sentiments, and these sentiments color his heart in different hues. But from among all the various forms of sentimentality, the supreme form of sentimentality is that which is born from the character traits of devotion, yoga and knowledge. That supreme form of sentimentality triggers the true development of the heart. હું સાહિત્યકાર હોવાથી મારામાં ભાવપ્રવણતા અધિક છે. ભક્તિ માર્ગનો યાત્રી હોવાથી પણ મારામાં ભાવપ્રવણતા અધિક છે. તેમજ મારું જીવન નિરંતર સંઘર્ષોમાંથી જ વ્યતીત થયેલું હોવાથી મારામાં ભાવપ્રવણતા અધિક છે. આમ હું અતિશય ભાવુક છું. Since I am a man of literature, I am very sentimental. And since I travel the path of devotion, I am even more sentimental. Furthermore, since my life has passed through continual struggles, I am even more sentimental on the top of that. Well, when it all adds up, I am very, very, very sentimental. આજે પણ હું જો કોઈ શિષ્યને દુઃખી જોઉં કે તેના જીવનની કોઈ દુઃખદ ઘટનાને સાંભળું છું તો મારું હૃદય વ્યથાથી સંપૂર્ણ ભરાઈ જાય છે અને મારી આંખોમાંથી અશ્રુઓની ધારા વહેવા લાગે છે. Even today, my heart is overwhelmed with agony, and tears stream from my eyes when I see an unhappy disciple or hear him describe some pain in his life. મેં હજારો શિષ્યોની ભાવભરી આંખો અને ભાવભર્યા હૃદયોને અવલોક્યા છે. ભાવ કોને કહેવાય તે શીખવા માટે મારે કોઈ વિશિષ્ટ સ્થળે જવું પડ્યું નથી. સ્વયં ભાવ જ પ્રસન્ન બનીને આચાર્યના સ્વરૂપમાં મારી પાસે આવ્યા કર્યો છે અને તેણે જ મને પોતાના વિવિધ સ્વરૂપોનો પરિચય આપ્યો છે. I never had to go anywhere special to study
the nature of sentiments. Because I have had the opportunity to study the sentimental eyes and hearts of thousands of my disciples. The sentiments themselves have been my teachers. They have gladly come to me on their own accord and introduced to me their various forms. મહોત્સવના દિવસે જ્યારે શિષ્ય શિષ્યાઓ પુષ્પહારો, ફળો, ચંદન, ધૂપસળી, વસ્ત્ર, દક્ષિણા આદિ લઈને આવે છે ત્યારે હું તેમની તે સામગ્રીને નિહાળતો નથી. નિહાળું છું માત્ર તેમના નિર્મળ ભાવને. જેમ સળગેલો દીપક જ વણસળગેલા દીપકને સળગાવે છે તેમ ભાવયુક્ત હૃદય જ સામાન્ય હૃદયને સ્પર્શીને ભાવયુક્ત બનાવે છે. When disciples come up to me bringing garlands, fruits, sandalwood paste, incense, or clothes, I observe their pristine feelings rather than their gifts. Only a sentimental heart can spark the sentiments in another heart, just as only a lit lamp can light an unlit lamp. જ્યારે મહોત્સવમાં મને શિષ્ય શિષ્યાઓ અશ્રુભરેલી આંખથી વંદન કરે છે ત્યારે મને લાગે છે જાણે પ્રિયતમ પ્રભુજી તેમના હૃદયો અને નેત્રોમાં ઊભા રહીને મારા પર પ્રેમ વર્ષની કરી રહ્યા ન હોય. મારી અર્થે તે દૃશ્ય પ્રભુ દર્શન તુલ્ય છે. મહોત્સવોએ મને શિષ્ય પ્રેમી અને પ્રભુ પ્રેમી બનાવ્યો છે. I feel the beloved Lord showering love as he stands in the disciples' tear-filled eyes and hearts when they bow to me during celebrations. These festivals have made me a lover of God and disciples, since, for me, that scene is like the darshan of the Lord. ભક્તિ તો ભાવની જ સૃષ્ટિ છે. ભક્તિથી જેનું હૃદય ભાવભીનું ન બને અને જેની આંખોમાં કરુણાની ધારા વહેવા ન લાગે તેના હૃદયમાં ભક્તિ પ્રગતિ છે એવું શી રીતે માની શકાય? Unless a person's heart is soaked in the sentiment of devotion and his eyes ooze compassion, how can we ever believe that devotion has made a single spark in his heart? એ ભૂલશો નહીં કે પુત્ર પુત્રીનો પરિવાર મમતાથી ભરેલો હોય છે અને શિષ્ય શિષ્યાઓનો પરિવાર પણ શ્રદ્ધા અને ભક્તિથી ભરેલો હોય છે. કુટુંબમાં રુધિરની સગાઈ હોય છે, ગુરુકુળમાં સ્નેહની સગાઈ હોય છે. Here, do not forget that the average family is filled with attachment, whereas the Guru's family is filled with faith and devotion. The average family of sons and daughters is related by blood, but the Guru's family of disciples is related by pure love. હું તો હજારો શિષ્ય શિષ્યાઓનો ગુરુ છું એટલે શ્રી પ્રભુજીને મારા હૃદયમાં વાત્સલ્યનો મહાસાગર એટલે શ્રી પ્રભુજીએ મારા હૃદયમાં વાત્સલ્યનો મહાસાગર જ ભરેલો છે. તે જ તેમના અર્થે ખોળો છે. તેમાં તેઓ પોતાના મનરૂપી મસ્તકો મૂકે કે તરત જ તેમને સ્નેહ, સુખ, શાંતિ મળી જ જવાના પ્રભુની આ એક કલ્યાણમયી અદ્ભુત યોજના છે. The beloved Lord has poured an ocean of love into my heart for my thousands of disciples. The Lord has specially gracious plan. When the disciples place their minds in the ocean of this love, like a child places his head in the lap of his father, they immediately receive love, happiness and peace. ગુરુ શિષ્યનો નિર્મળ પ્રેમ એટલે પ્રભુ પ્રેમનું પ્રથમ પગથિયું. The pure love between the Guru and the disciple is the first step towards loving God. The pure love between the Guru and the disciple is the first step towards loving God. સંતો શાંતિનું મહાકેન્દ્ર છે. જ્યારે સંસારીય જીવનની અશાંતિ ત્રાસીને સંપૂર્ણ અસ્થિર બની જાય છે ત્યારે તેઓ શ્રદ્ધેય સંતોના દર્શનાર્થે આમ તેમ દોડે છે. તેઓ તેમની છાયામાં આશ્રમમાં થોડા દિવસ નિવાસ કરે છે અને પ્રેરણા પ્રાપ્ત કરીને પુનઃ સ્વસ્થ બની જાય છે. Saints are the headquarters of peace. When worldly people become totally restless and fed up with the chaos in their life, they run here and there in search of genuine saints.
Then they live for a few days under the shade and canopy of these genuine saints and become steady again as a result of their inspiration. જ્યારે યંત્રો વિકૃતિના કારણે નિષ્ક્રિય અને નિરુપયોગી બની જાય છે ત્યારે તેમના દોષો નિવૃત્ત કરવા અર્થે તેમને નિર્માણશાળામાં આપવા પડે છે. નિષ્ણાતો તેમને પુનઃ કાર્યક્ષમ બનાવી આપે છે. When machines break down and become jammed and useless, they must be taken to the repair shop for expert mechanics to make them work again. આશ્રમો મનુષ્યને કાર્યક્ષમ બનાવી આપનારી નિર્માણશાળાઓ છે. તે દુઃખી, નિરુત્સાહી, આશાહીન, ચિંતિત, ભયભીત, રોગી, શોક નિમગ્ન વ્યક્તિઓના અસ્વસ્થ મનને પુનઃ સ્વસ્થ બનાવી આપે છે. Likewise, when human beings break down and their minds become unhappy, apathetic, depressed, worried, fearful, diseased, and grieved, they must be taken to the ashram for repairs to make them healthy again. Ashrams are therefore repair shops to make human beings run more smoothly. સંસારમાં મંદિર અને આશ્રમ નામની બે સંસ્થાઓની અનિવાર્ય આવશ્યકતા છે. બંને સંસ્થાઓ સુખ શાંતિની પરબો છે. તે સંતપ્તોનું શાંતિ સ્થાન છે, કારણ કે ત્યાં તપ, તપસ્વી અને પ્રભુનો નિત્ય નિવાસ હોય છે. The ashrams and the temple are two institutions that society absolutely must have. Ashrams and temples are rest stops for peace and happiness along the path. Ashrams and temples can provide refuge and sanctuary for people who have been consumed by the fires of the world, because these institutions harbor the constant presence of austerity, ascetics, and God. આશ્રમની છાયા જ પ્રભુની છાયા છે. જેમ જલની તૃષા અને ભોજનની ક્ષુધા શમે છે, તેમ સુશીલ સંતોના સમાગમથી દુઃખ શમે છે. The ashram is a canopy that provides the shade of the Lord. Just as water quenches thirst and food satisfies hunger, pain is soothed by the company of virtuous saints. પરંતુ એક વાત અત્યંત સ્મરણીય છે. એવા વિરક્ત અને તપસ્વી સંતો તે જ સ્થાનમાં સ્થિર નિવાસ કરે છે જ્યાં તેમની ઉપાસનામાં એક પણ નાનો કે મોટો બાહ્ય વિક્ષેપ થતો નથી. One thing is worth remembering always. These unattached and ascetic saints remain steady only in places where their sadhana has no degree of external disturbances. તેમની સહનશીલતા અસીમ હોય છે. આ કારણે તેઓ અતિ ભયંકર આંતરિક વિક્ષેપો, રોગ, મૃત્યુ, મનોવિકાર સાથે વીરતાપૂર્વક વર્ષો પર્યંત યુદ્ધ કરી શકે છે. પરંતુ જો તેમને ઉપાસનામાં બાહ્ય વિક્ષેપ થાય છે તો તેઓ તરત જ ઊભા થઈને સ્થાનનો પરિત્યાગ કરી દે છે. With internal disturbances, their tolerance is boundless enough to counteract even disease, death, and mental perversions for years and years. But with any external disturbance to their sadhana, howsoever tiniest, they immediately get up and take off. તેઓ અસહનશીલ હોતા નથી. આ પગલું ત્યારે જ ભરે છે કે જ્યારે ક્લેશ સદાનો બની ગયો છે. પછી તેમના નિર્ણયમાં વિકલ્પને અર્થે સ્થાન જ રહેતું નથી. તેમનો નિર્ણય અંતિમ નિર્ણય જ હોય છે. Although they take this drastic step with firm finality, this is not intolerance. They will only take such drastic measures when the quarrel becomes perpetual. કોઈ અનુભવના અભાવને કારણે એવું માની લે કે તેઓ ભૂલ કરી રહ્યા છે તો તે સાવ ખોટું છે. તેઓ ભૂલ કરી રહ્યા હોતા નથી, પરંતુ ભૂતકાળમાં કરેલી જૂની અક્ષમ્ય ભૂલનું પ્રાયશ્ચિત કરી રહ્યા હોય છે. It would be incorrect for someone without experience to consider them to be mistaken. It would be incorrect for someone without experience to consider them to be mistaken. These saints are not making a mistake. They are repenting for an unforgivable mistake they made in the past.
of living with them. ઉપાસના જ તેમનું જીવન સર્વસ્વ છે. Sadhana is a saint's whole life. મોક્ષોપાસનાનો એક અનિવાર્ય નિયમ છે બાહ્ય પ્રવૃત્તિનો નિરોધ. કારણ કે બાહ્ય પ્રવૃત્તિ જ વિક્ષેપોની માતા છે. જે સ્થાનમાં સતત વિક્ષેપો થવાની સંપૂર્ણ સંભાવના હોય તેવા સ્થાનમાં કદાપી ઉપાસના કરી જ ન શકાય. આ ઉપાસના વિધાનનો પ્રથમ અને સર્વશ્રેષ્ઠ સિદ્ધાંત છે. આમાં બાંધછોડ અર્થે લેશ પણ અવકાશ નથી. The first and the most necessary rule in the sadhana of liberation is that external activities must cease. The first and the most necessary rule in the sadhana of liberation is that external activities must cease. It is absolutely impossible to pursue sadhana in a place where external disturbances are highly probable. There is no room for any compromise here. This is the first and foremost principle in the constitution of the sadhana. જે યોગી યોગાસનાને જ જીવન સર્વસ્વ માનતો હોય છે તેને જ શાસ્ત્ર સ્થિત પ્રજ્ઞ સ્થિર નિશ્ચયવાળો કહે છે. જે યોગીનું મન ઉપાસનાના રંગે સંપૂર્ણ રંગાઈ ગયું હોય તે જનસંસર્ગનો પરિત્યાગ કરી એકાંત નિવાસ કરી શકે છે. એવો યોગી માનાપમાન સ્તુતિ નિંદા ઇત્યાદિને મહત્વ આપતો નથી. આ છે ભાવનું સર્વોચ્ચ શિખર. ત્યાં પહોંચ્યા વિના મોહન કે મુક્તિ મળતા જ નથી, મળી શકે પણ નહીં. According to the scriptures, only a yogi for whom yoga sadhana is his whole life is considered to be steadfast. And only a yogi whose mind has been totally colored with the hue of sadhana can renounce public contact to live in seclusion. This yogi does not concern himself with respect and reproach or praise and criticism. This sublime sentiment must be reached before the summit of the Lord or liberation can be attained. This sentiment must be reached first. હું મારી ભાવુકતાનું સતત અન્વેષણ પણ કરું છું કે કાયરતા તો નથી ને, કોઈ ગુપ્ત ભીતિ તો નથી ને, કોઈ અજ્ઞાત નિર્બળતા તો નથી ને. I constantly analyze my sentimentality, asking myself, is this cowardice? Is this some hidden fear? Is this some unknown weakness? કાયરતા, ભીતિ અને નિર્બળતા આ ત્રણેય એવા તો સંમિશ્ર થઈ જાય છે કે તેમને પૃથક કરવા કઠિન થઈ પડે છે. જ્યાં ભૂતિ હોય છે ત્યાં કાયરતા હોય છે અને જ્યાં કાયરતા હોય છે ત્યાં નિર્બળતા હોય છે. Cowardice, fear and weakness, these three are so intertwined that it is too arduous to disentangle them. Wherever there is fear, there is cowardice, and wherever there is cowardice, there is weakness. જે ભાવ પ્રવણતામાં સક્રિયતા હોય છે, જે ભાવ પ્રવણતામાં સક્રિયતા હોય છે તેનામાં ઉપયુક્ત ત્રણેય દોષો હોતા નથી. તે દોષો હોય છે નિષ્ક્રિય ભાવ પ્રવણતામાં. અન્યના દુઃખે દ્રવી ઉઠવું તેમાં સહાનુભૂતિ અવશ્ય છે, પરંતુ તે ક્ષણિક સાચી સહાનુભૂતિ પાંગળી કે આંધળી હોતી નથી. તે સત્વર કાર્યરત બની જાય છે અને પ્રિયજનના દુઃખને પોતાનું દુઃખ બનાવી લે છે. But these three faults are present only in the passive rather than the active form of sentimentality. Sincere empathy is an active form of sentimentality. To become overwhelmed with another's pain does involve momentary sympathy, but it is not passive, since it is neither blind nor crippled. જે ભાવ પ્રવણતા સત્વગુણ સંપન્ન હોય છે તે શ્રેષ્ઠ છે, જે રજોગુણ સંપન્ન હોય છે તે મધ્યમ છે અને જે તમોગુણ સંપન્ન હોય છે તે અધમ હોય છે. The supreme sentimentality is endowed with sattvic qualities. The average sentimentality is endowed with rajasic qualities, and the lowest sentimentality is endowed with tamasic qualities. અધમ ભાવ પ્રવણતાને અંગે વ્યક્તિ દુરાચારી બની જાય છે, વળી તે નિર્દયતાના કારણે કોઈની પણ હત્યા કરી શકે છે. Evil sentimentality
makes a person act evil. Utter cruelty can even make him murder someone. સમસ્ત સદ્ગુણોમાં સરળતા શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ ગુણ છે. શાસ્ત્રો કહે છે શારીરિક શુદ્ધિ થવાથી, શરીર અને માનસિક શુદ્ધિ થવાથી મન અત્યંત સરળ બની જાય છે. મનમાં કાંઈ પણ ગુપ્ત ન રાખવું અને જેવું હોય તેવું પ્રગટ કરવું તે જ સરળતાનું સામાન્ય લક્ષણ છે. સરળતા સામાન્યમાં સામાન્ય પ્રતીત થાય છે, પરંતુ હોય છે અસામાન્યમાં અસામાન્ય. Straightforwardness is supreme among all the virtues. Straightforwardness is supreme among all the virtues. Scriptures state that physical purity makes the body absolutely pure, and mental purity makes the mind absolutely straightforward. The straightforward definition of straightforwardness is to reveal the mind as it is and to conceal nothing. To reveal the mind as it is and to conceal nothing. Although straightforwardness seems very simple, in fact, it is simply extraordinary. સર્વને લાગ્યા કરે છે કે પોતે સંપૂર્ણ સરળ છે. આ ન નિવારી શકાય તેવી મોટી ભ્રાંતિ છે. આ નિર્ણયમાં પ્રાય 100માંથી 100 જણ ભૂલા પડે છે. Everyone considers himself to be straightforward, but this is a pervasive and incurable delusion. Normally, 100 out of 100 people are mistaken in measuring their own straightforwardness. હું પણ સ્વયંને સરળ માનું છું, છતાં હું પણ ભૂલા પડેલો માનો એક છું. And since I consider myself to be straightforward, I am also one of those who are mistaken. જે મનુષ્ય અખિલ સમાજને પ્રભાવિત કરવા અર્થે અગણિત યોજનાઓ ઘડતો હોય તે સરળ રહી શકે જ નહીં. તે પોતાના કપટને કપટ નહીં પરંતુ પ્રયુક્તિ, આયોજન કે વ્યવસ્થા ભલે સમજતો હોય, પરંતુ તેથી કપટ કપટ મટી જતું નથી. સ્વાર્થ સિદ્ધિનો ઉપાય તે જ કપટ છે. સ્વાર્થ જ કપટનું બીજ. Someone who is occupied with countless plans to impress people can never remain straightforward. Someone who is occupied to impress people can never remain straightforward. He may rationalize that his deceit is a plan, a strategy, or a tactic. But that does not stop his deceit from being a deceit. Since deceit is the primary tool for accomplishing selfish goals, the very seed of deceit is selfishness. જેનું મૂળમાં જ અસ્તિત્વ ન હોય તેને ભ્રાંતિ દ્વારા પ્રત્યક્ષ છે એવું સિદ્ધ કરવું તે નામ કપટ છે. અર્થાત વક્રતાને યુક્તિપૂર્વક સમજાવીને સરળતા સમાન સિદ્ધ કરવી તે કપટ. Deceitful behavior is designed to fool others by proving that something exists that really doesn't. Deceitful behavior is designed to fool others by proving that something exists that really doesn't. In other words, deceitfulness cloaks crookedness and disguises it as straightforwardness. આયોજકો યોજનામાં નિસ્વાર્થ સેવા સ્નેહ સમર્પણ આયોજકો યોજનામાં નિસ્વાર્થ સેવા સ્નેહ સમર્પણ આદિને જ પ્રમુખ સ્થાને બેસાડે છે, પરંતુ તે જીવતા હોતા નથી. તેમની નિર્જીવ પ્રતિમાઓ જ હોય છે. પ્રતિમાઓ નિર્જીવ હોવા છતાં સજીવ સમાન પ્રતીત થતી હોય છે. આ જ તેમની પહેલી વિશિષ્ટતા હોય છે. When organizers make plans, they usually give a high priority to selflessness, service, love, and dedication. But these qualities are not alive, they are dead statues. The unique thing about statues is that they appear to be alive if they are made skillfully,
but are really inert. તે અચેતન પ્રતિમાઓની પાછળ ચેતન છતાં પ્રતિમા સમાન છેક જ અચેતન પ્રતીત થતા સ્વાર્થ, શાસન, મધુરવાણી અને સંગ્રહને સેવક સમાન ઉભા રાખ્યા છે. આ તેમની બીજી વિશિષ્ટતા હોય છે. Ironically, behind the inner statues of these qualities stand the vitally alive and yet apparently dead qualities of selfishness, coercion, sweet talk, and greed. This is another uniqueness. જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં વિજય પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે તેને સમાજ બુદ્ધિશાળી માને છે. સરળ માનતો નથી, કારણ કે બુદ્ધિ જ પ્રપંચની મોટી ખાણ છે. બુદ્ધિમત્તા જ સરળતાનો વિપક્ષ છે. તેનું નામ જ વક્રતા છે. People consider anyone who becomes successful in any field to be intelligent rather than straightforward. This intellectuality is the opposite extreme of straightforwardness and is a deep mine of deceit. Intellectuality is just another name for crookedness. પ્રયોજનમાં પૂર્વાશ્રમમાં મને પણ એક નાનકડો વર્ગ બુદ્ધિશાળી માનતો હતો. આ કારણે મારા અધિકારમાં પણ પ્રપંચની ખાણનો નાનો મોટો કોઈ અંશ હશે જ. અને આજે પ્રસિદ્ધ યોગી બન્યા પછી મને કોઈ મોટો વર્ગ બુદ્ધિશાળી માનતો હશે. આ કારણે કોઈ એ અનુમાન કરે કે આજે પણ મારા અધિકારમાં પ્રપંચની કોઈ મોટી ખાણનો મોટો અંશ હશે જ, તો તેની સાથે મારાથી વિવાદ કરી જ ન શકાય. નત મસ્તકે તેના નિર્ણયને સ્વીકારી જ લેવો પડે. Before I became a sannyasi, I knew a small group of people who used to consider me to be an intellectual. Thus, there must be some small or large part of that mine of deceit in my jurisdiction also. And today, after becoming a well-known yogi, perhaps a still larger class of people considers me to be an intellectual. Thus, even today, I cannot argue with someone who might imagine that I have a huge mine of manipulation within me. I must bow my head and accept his judgment humbly. આવી વિષમ અવસ્થામાં સ્વયંની સરળતા સિદ્ધ કરવાનું શૌર્ય શી રીતે દાખવી શકાય? કદાચિત આ રીતે સરળતા સિદ્ધ પણ થઈ જાય તો તેને સાચી સરળતા શી રીતે માની શકાય? સાચી સરળતા તો સ્વાભાવિક જ સિદ્ધ થઈ જાય છે. When it is so difficult to be straightforward, how can anyone boldly try to prove his own claim to be straightforwardness? And if straightforwardness were proven in this way, how could it be considered sincere straightforwardness? Sincere straightforwardness is its own proof. હું સરળ છું એવું કહેવાનો મારો આશય ભિન્ન છે. હું સ્વજન કે પ્રિયજન સમક્ષ કદી અસત્ય બોલ્યો નથી. મેં કદી તેમને છેતર્યા નથી. આ કારણે હું મને પોતાને સરળ માનું છું. When I say I am straightforward, my meaning is different. I consider myself straightforward because I have never lied to or fooled my relatives and loved ones. જેનાથી મનની વાત ગુપ્ત રાખવાનું મન થાય તેને સ્વજન કે પ્રિયજન શી રીતે કહી શકાય? આત્મીયજન એટલે પોતાથી અભિન્ન જન, પોતાનો જ એક અવિભક્ત અંશ. પ્રેમનો આત્મા જ વિશ્વસનીયતા છે. વિશ્વસનીયતા ગઈ એટલે પ્રેમ ગયો. How can we call someone a relative or loved one if we like to keep secrets from them? How can we call someone a relative or loved one if we like to keep secrets from them? A relative or a loved one is an integral part of one's own self. The very soul of love is trust. When trust leaves, love also leaves. હું વર્ષોથી શિષ્યોના મધ્યમાં વસ્યો છું. નિકટના શિષ્યો સમક્ષ હું કદી અસત્ય બોલ્યો નથી.
તેમજ મેં તેમને કદી છેતર્યા નથી. જે મને ઉચ્ચ કોટીનું યોગ્ય માનીને ચાહતા હોય, મારી સ્નેહપૂર્વક સેવા કરતા હોય, તેમને હું શી રીતે છેતરી શકું? For years, I have lived among disciples and have never lied to them, tricked them, or fooled them. They allow me, serve me affectionately, and consider me an advanced yogi. How could I ever trick them? એવી અધમતાને અંતઃકરણમાં વસાવીને કયું મહાસુખ મળવાનું? વિશ્વના સમસ્ત સુખોમાં સ્નેહનું સુખ જ સર્વોત્કૃષ્ટ છે. તેને ગુમાવ્યા પછી તો કેવળ દુઃખો જ ભોગવવાના શેષ રહે છે. What great pleasure could I enjoy by hoarding such meanness in my heart? Love is the most sublime source of happiness in the world. Suffering is all that is left after losing love. લોકો કામિની, કાંચન અને કીર્તિને પ્રાપ્ત કરવા અર્થે અગણિત પ્રપંચો કરે છે. શ્રી પ્રભુજીની મારા પર પરમ કૃપા છે. તેમણે મારા મનને આ વિકારોથી વિમુક્ત કરી દીધું છે. હવે પ્રપંચ કરવાના કારણો જ રહ્યા નથી. People play all kinds of games to get wealth, women, and fame. But the supreme grace of the beloved Lord has freed my mind of these perversions. And so I have no reason to play these games. સમીપની વ્યક્તિઓમાં જ પ્રપંચનું ક્ષેત્ર હોય છે. સમીપની વ્યક્તિઓમાં જ પ્રપંચનું ક્ષેત્ર હોય છે. દૂરની વ્યક્તિઓમાં પ્રપંચ નિભી શકતો નથી, કારણ કે તે પણ તેનો જ વ્યવસાય કરતી હોય છે. સામાના પ્રપંચને તરત જ પકડી પાડે છે. આ કારણે પ્રપંચ કરતા પૂર્વે વ્યક્તિને પોતાની સમીપ આકર્ષવી પડે છે. સમીપમાં આકર્ષવાર્થે પ્રેમી હોવાનો આડંબર કરવો પડે છે. સાચી વ્યક્તિ સામી વ્યક્તિ પ્રેમની ગર્તામાં પડે છે, તે પછી જ પ્રપંચ પોતાનો કાર્યનો આરંભ કરે છે. The playground of deceit is in one's own backyard, among his family and loved ones. The playground of deceit is in one's own backyard, among his family and loved ones. People outside one's close circle can spot his manipulations right away because they are playing the same games. So, deceitful manipulation cannot thrive long outside one's own backyard. Thus, before one can manipulate someone, he must attract the other close to him by pretending to be a lover. He must first attract the other close to him by pretending to be a lover. And only after the lover has fallen into the ditch of affection can deceit begin its manipulation. મારા કુટુંબીજનોને મારા વચનોમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ હતો. પૂર્વાશ્રમમાં કદી તેમને મારા કોઈ પણ આશ્રમમાં શંકા ઉપજતી તો તેઓ એકત્ર થઈને મને બોલાવતા અને પૂછતા, અમારા મનમાં શંકા ઉદ્ભવી છે કે તું અમુક ખોટું કાર્ય કરી રહ્યો છે. શું આ વાત સાચી છે? Before I became a sannyasi, my family members had total faith in my word. Whenever they had any doubts about my behavior, they would get together, call me in, and interrogate. We are wondering if you are doing this or that wrong thing. Are you? જો વાત સાચી ન હોય તો હું રોષ પ્રગટ કર્યા વિના માત્ર એક જ શબ્દ બોલતો, ના. If it were not true, I would say, without a hint of anger, a single word, no, it's not true. તે પછી મને કોઈ પ્રશ્ન પૂછતો નહીં. તેઓ તરત જ મારી વાતને સ્વીકારી લીધા. They took me at my word, and no questions were asked. જો તેમની શંકા સાચી હોય તો મારું મસ્તક નીચે નમી પડતું, મને અતિશય લજ્જા આવતી અને મારાથી મોટેથી રડી પડાતું હતું. અંતમાં હું અપરાધનો સ્વીકાર કરી લેતો અને કહેતો, હા, તમે કહો છો તે અપરાધ મેં કર્યો છે. But if their doubts were correct, I would
lower my head in utter shame, and break into loud crying. Eventually, I would confess, saying, "Yes, I have done the wrong things, which you have pointed out." મારો પ્રત્યક્ષ સાંભળી કોઈ મને ન તો ઠપકો આપતું કે ન તો ઉપદેશ. બધા બોલ્યા વિના જ બેસી રહેતા. તેઓ મારા સ્વભાવને જાણતા હતા કે હું તેમને ન ગમતું હોય તેવું કાર્ય કદાપી કરતો નથી. After hearing my reply, no one would scold me or lecture to me. Everyone would sit in silence. They knew my nature. I would never continue doing something which they did not like. આ પ્રસંગ પછી હું થોડા દિવસમાં જ તે કાર્યને છોડી દેતો હતો. જો મારાથી તે કાર્ય છોડી શકાય તેમ ન હોય તો હું તેમને થોડા દિવસ પછી કહી દેતો, હું વિવશ છું, આ કાર્યને છોડી નહીં શકું. Within a few days, I would stop this behavior. If, after a few days, I found that I could not renounce it, I would confess them. I am helpless. I cannot give it up. કુટુંબમાં મારા પર કદી કોઈએ શાસન કર્યું નથી કે મારી સ્વતંત્રતા પર કોઈએ અંકુશ મૂક્યો નથી. તેમની જે કંઈ કહેવું હોય તે યુક્તિ પ્રયુક્તિનો આશ્રય લીધા વિના સરળ રીતે પ્રેમપૂર્વક મધુર ભાષામાં કહેતા. માત્ર એક જ વાર કહેતા, લેશ પણ સંકોચાતા નહીં. મને ખોટું લાગશે એવો વિચાર જ નહોતા કરતા. No one in my family ever coerced me or restrained my freedom. No one in my family ever coerced me or restrained my freedom. Whatever they wanted to say, they would say straightforwardly, without sneaky tactics, and in sweet and loving words. Without hesitation, they would speak their minds only once and would never worry that I would feel offended. બા, ભાઈ, બહેનો મુખમુદ્રા વિકૃત કરીને બોલ્યા હોય એવા પ્રસંગો કુટુંબમાં ઘણા ઓછા બને છે. હું પણ ક્યારેક ગુસ્સે થયો છું. ગુસ્સે થયો હું ત્યારે બધા મુખ નીચું રાખીને સાંભળ્યા કરતા. કોઈ પણ મને ઉત્તર આપતું નહીં. Very few events have occurred in my family where my mother, brother, or sisters spoke with their faces contorted. Nor have I very often become angry. And whenever I did become angry, everyone would bow their heads. They would not argue or react. જો ગુસ્સો કરનાર વ્યક્તિ જમતી નહીં તો ઘરની બધી જ વ્યક્તિઓ જમતી નહીં. ભોજન ગરીબ કે ગાય કૂતરાને વહેંચી દેવામાં આવતું. પ્રાય ગુસ્સે થનારી વ્યક્તિ ઘરની બહાર ચાલી જતી હતી અને સ્વસ્થ બનીને જ ઘરમાં પાછી આવતી. તે પછી અમે બધા પ્રસન્ન ચિત્તે એક સાથે બેસીને કોઈ મોટો મહોત્સવ માણવા બેઠા હોય તે રીતે આનંદપૂર્વક જમતા. In our household, if the angry person did not eat, no one else would eat. The food would be fed to the cows or to the dogs in the street. Usually, the person who became angry would walk out of the home and return only when his mind became steady. Then we would all sit joyfully together and eat as if we had gathered to celebrate a big festival. કુટુંબની આ જીવન પદ્ધતિ હતી. This was the living tradition in my family. હું પણ કોઈ પર શાસન કરતો નથી. કોઈની પણ સ્વતંત્રતાને ઝૂંટવી લેતો નથી. I too never coerce anyone, nor do I snatch away anyone's freedom. જ્યારે પણ કોઈ અપરિચિત વ્યક્તિ મને શ્રદ્ધેય સંત ગણીને મારા સમક્ષ પોતાની મનોવ્યથા વ્યક્ત કરે છે ત્યારે તે મને સ્વજન કે પ્રિયજન સમાન જ પ્રતીત થાય છે. મને તેનો શબ્દ સાચો લાગે છે. હું તેનો પ્રેમી બની જાઉં છું. તેને મારું હૃદય અર્પણ કરી દઉં છું. પ્રિયજનના દોષો વિલોકવાની મારામાં વૃત્તિ જ નથી. આ કારણે હું જેને એક સમય હૃદય અર્પણ કરી દઉં છું તેને સતત સમાન રીતે ચાહ્યા કરું છું. When someone I do not know considers me a trustworthy saint and expresses his mental pains to me, I feel like he is my own family member or loved one. His every word seems true to me. I become his loved one and dedicate my heart to him. I simply do not have the habit of finding faults in those I love. Thus, once I have offered my heart to someone, I constantly continue to love him.
મારા લાડકા પૌત્ર પૌત્રીઓ, શિષ્યાઓના પુત્ર પુત્રીઓ એ મને અસંખ્ય વાર કહ્યું છે, દાદાજી આપ બહુ જ ભોળા છો, આપને તો કોઈ પણ સહેલાઈથી છેતરી શકે, અમે આપને ઘણી વાર ઠગીએ છીએ, તો એ આપને તેની જાણ પડતી નથી. The sons and the daughters of my disciples, who are my fondled grandsons and granddaughters, have informed me time and time again, Dadaji, you are so naive. Anyone can easily fool you. We also fool you many times. And yet, you never find out. હું તેમને પૂછતો, મને ઠગવાથી તમને શું મળે? What do we get out of fooling me? I would ask. ગમ્મત. Fun, they would say. હું કહેતો ગમ્મત પણ અનેક પ્રકારની હોય છે. તમે જેને ગમ્મત કહો છો તેનું નામ મમતાની મધુરતા છે. જો મમતા જ ન હોય તો મધુરતાનો અનુભવ થાય જ નહીં. તમે કહો છો હું ભોળો છું, પરંતુ એ તો તમારું મંતવ્ય છે, હું ભોળો નથી. And I would reply, fun comes in many forms. What you call fun is the sweetness of affection. Sweetness can never be experienced without affection. You say that I am naive, but that is just your opinion. I am not naive. જે સામાન્ય કપટને કળી ન શકે તેને લોકો ભોળો કહે છે. હું તો કપટને ઉત્તમ રીતે ઓળખી શકું છું, પરંતુ હા, મારી એક નિર્બળતા છે. જ્યારે કોઈ સ્નેહી બનીને આવે છે અથવા સંતાપ્ત અવસ્થામાં આવે છે ત્યારે હું તેમના કપટને ઓળખી શકતો નથી. હું તેમના બાહ્યાચારના આભ્યંતરમાં આચાર માની લઉં છું. A person is considered naive if he is fooled by others' manipulations. But I can spot tricks from a mile away. And yet, I do have one weakness. I cannot recognize someone's deceit if he comes disguised as a loved one or if he is suffering. I consider their external behavior to reflect their actual internal feelings. વળી હું સન્યાસી છું, મને કોઈ શા માટે છેતરે? હા, એવા અનેક પ્રસંગો બન્યા છે કે ઘણા જણ અસત્ય બોલીને પોતાનો સ્વાર્થ સિદ્ધ કરી ગયા છે. સંતોનું જીવન સરિતાના જળ સમાન સાર્વજનિક છે. કોઈ પણ તેને અસ્વચ્છ પણ કરી જાય તેઓ તેનો તિરસ્કાર કરતા નથી. Moreover, I am a sannyasi. Why should anyone fool me? Why should anyone fool me? Yes, people have lied to me many times, and many people have accomplished their selfish ends deceitfully. But a saint's life is for the public use. A saint would not choose to reproach someone who would mess it up. બેટા, હું ભોળો નથી, સરળ છું. સર્વની સાથે સમાન રીતે વર્તવાનો સ્વાભાવિક આયાસ કરું છું. આ સરળતા ઉગ્ર પુરુષાર્થથી પણ સાધ્ય થાય તેવી નથી. તેમાં તો ઈશ્વર કૃપાની આવશ્યકતા છે. My son, I am not naive, I am straightforward. With everyone, I try to act spontaneously with equanimity. This straightforwardness requires God's grace and cannot be accomplished even with arduous perseverance. ઉગ્ર તપશ્ચર્યાથી પણ સરળતા ઉદ્ભવે છે. આ સરળતાને ચિત્ત શુદ્ધિ કહેવામાં આવે છે. તે જ સમસ્ત સિદ્ધિઓમાં શ્રેષ્ઠ સિદ્ધિ છે. મહાપુરુષ આ સરળતાને કારણે અત્યંત સામાન્ય પુરુષ સમાન પ્રતીત થાય છે, କିନ୍ତୁ તેનાથી તેમની મહાનતાનું સંપૂર્ણ સંરક્ષણ થાય છે. આ મારું અંતિમ પ્રવચન છે. હવે હું મહોત્સવ પ્રસંગે મૌન જ રહીશ. હવે પછી હું જૂના પ્રવચનો સાંભળજો અને વિચારજો. સાથે સાથે નામ સંકીર્તન, ભજન અથવા જપ કરજો. મારા શુભ આશીર્વાદ. તમારો પ્રિય બાપુજી કૃપાલુ. સર્વેત્ર સુખિનઃ સંતુ, સર્વે સંતુ નિરામયા, સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યન્તુ
ma kaschid dukkhamatnuyat. However, arduous austerity can also create straightforwardness. This kind of straightforwardness is called mental purity and is the very best and the most sublime of all powers and accomplishments. This straightforwardness makes even a great man seem like a very ordinary person. But with this simplicity, his greatness is well protected. This is my last discourse. This is my last discourse. From now on, I will remain silent during celebrations. Go on listening to and contemplating my former discourses, and continue to chant, sing bhajans, and practice japa. My auspicious blessings, your beloved grandfather, Kripalu. May everyone here be happy. May everyone here be healthy. May everyone here be prosperous. May no one be unhappy. Jai Bhagwan. પ્રવચન ચશ્મા વિના વાંચ્યું હતું કે મારી બહાદુરીને તમે નોંધ લીધી છે? Have you taken the notice of my courageousness, that I have read the discourse without glass? હા, સરસ બે આંખો હતી, એનો પ્રકાશ પૂરતો મળ્યો કરતો. These two were very fine eyes. They have taken care of me on behalf of my glasses. અંતમાં હું એક નાનકડી ધૂન ગાવાનો છું, પરંતુ મારી હમણાં પરિસ્થિતિ એવી છે કે કંઈનું કંઈ બોલી નાખું, જરાવારમાં ભૂલી જાઉં છું. પહેલી લીટી બોલું ને પછી બીજી લીટી યાદ જ ના આવે. આ મારી સ્થિતિ છે. હું લખું છું એ ઘણી મુશ્કેલીથી લખું છું. લખવું જોઈએ એટલે લખું છું. સમય મળે છે માટે લખું છું. ધ્યાનના સમયમાંથી જે કંઈ સમય બચે છે તે સમયનો હું ઉપયોગ કરું છું. હમણાં ભૂલી ગયો હતો કે એનું અંગ્રેજી કરવાનું. I'll sing a small tune briefly. But the difficulty is that I'm in a very unique and a delicate stage now. I cannot have a fluent association of thoughts due to my stage of sadhana. I think something and speak some other thing. And I simply mess up everything. But I do try to write something so that I can make the best use of my spare hours after my sadhana is over. For example, right now I messed up to remember that he needs to translate into English. And it should have been written. And it should have been written well in advance to help him. સંગીત શાસ્ત્રનો સંશોધક છું. I am doing a research work in music. ભગવાનની કૃપાથી ભારતમાં ઉચ્ચ કક્ષાના જે પંડિતો છે એમાં મારી ગણના થાય છે. With the grace of God, I am being counted, I am being considered as one of the foremost musicians in India. હું જે હમણાં ગ્રંથો લખી રહ્યો છું તે ગ્રંથો પૂરા થશે કે કેમ એની મને શંકા છે. The scriptures of music which I am working on nowadays, research work which I am working on nowadays, I doubt whether I'll be able to finish them in time. કારણ કે 2000 પૃષ્ઠો લખવાના છે. Because I am required to write 2000 pages, legal size. અને હમણે મારી માનસિક સ્થિતિ એવી છે કે અમારે ત્યાં એક ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે આખી રાત દળીને કુલડીમાં ભર્યું. બહુ બધી મહેનત કરું છું ત્યારે થોડું લખી શકાય છે. And it is very difficult to proceed on with the research work, because whatever I write
I don't find out by manipulation. I receive in my sadhana. So there is one idiom in Gujarati that the person works for the whole night, and by the time it is morning, he only finds out one sentence. So sometimes I proceed on with good speed, and sometimes for days together, I am stuck. બહુ આનંદની વાત કહું, ઘણા આનંદની વાત કહું કે હું સંશોધન એક કરું છું, પણ એમાં બીજા નાના 10-15 સંશોધન થઈ જાય છે. I'll tell you a very surprisingly joyous thing, that I am committed to one research of music, one direction. But while I am engrossed in research, I happen to find out some other 10 or 15 things. ક્યારેક ચશ્મા ખોલતો હોઉં છું, ક્યારેક પેન ખોલતો હોઉં છું, ક્યારેક પુસ્તક ખોલતો હોઉં છું, એક જડે બીજું જતું રહે, બીજું ત્રીજું જતું. Due to my unique stage of sadhana, I don't only research on music, I also pursue several other researches. For example, sometimes I am looking for my glasses. Sometime I am looking for the book which I want badly. Sometime I am looking for the handkerchief to wipe out my nose, and so on. એક જડે ને બીજું ખવાઈ જાય. One is found and the other is lost. So the research continues forever. આ સંશોધનમાંથી, આ નાનકડા સંશોધનમાંથી નિવૃત્તિ જ મળતી રહેશે. This is, and I am never really free from these petty researches to concentrate on the major research work. છતાંય હું સંશોધન કરું છું. Yet I am a research worker. અદ્ભુત વસ્તુ તો એ છે કે એ પ્રભુની પ્રેરણાથી એનું જે સંશોધનનું કાર્ય છે તે બિલકુલ સીધું ત્યાંથી જ આવે છે, ઈશ્વર પાસેથી જ આવે છે. I was reading this note. The uniqueness is that whatever I receive come directly from the God. ઘણું અદ્ભુત જાણવાનું મળે છે. એ આશ્ચર્ય છે કે આવી માનસિક સ્થિતિમાં એ કેવી રીતે આવતું હશે. And whatever I receive is really amazing. I am really surprised as to how I receive such things in such a messed up position as I am. શરીરના રોમે રોમ જાગી જાય છે કે આ બનતું શી રીતથી હશે. જે વ્યક્તિ એ શબ્દે શબ્દને જરા જરા વારમાં પુસ્તક લેવા ઉઠ્યો હોઉં, અમુક પુસ્તક જોઈએ છે એમ જાણીને ઊભો થઈ જાઉં, અને પછી ઉઠીને ત્યાં જાઉં, પછી શું લેવાનું છે તે જતું. Each cell of my brain is delighted when I receive such inspiring thoughts. And sometimes I get up from my seat to fetch a book, and immediately I forget what I am looking for in the book. આવું કેમ થતું હશે? Why such thing is happening to me? આને વિસ્મૃતિ કહે છે. This is termed as forgetfulness. એને યોગની પરિભાષામાં વૃત્તિઓની શૂન્યતા કહે છે. In yogic terms, it is defined as thoughtlessness. એ દિવસે દિવસે વધતી જાય. It increases day by day. અને પછી આખર કશું જ વિચારી શકાય નહીં એવી સ્થિતિ આવી જાય. And then the yogi is placed in a situation where he is not able to think at all. એવી સ્થિતિ થઈ જાય. એટલે આ ક્રમે ક્રમે પગથિયા ચડી રહ્યો છું. Such a situation is expected.
So I am climbing step by step towards that position. આજે તો તમારા બધાની મુખ મુદ્રાઓની છબીઓ હૃદયની અંદર જ ગરવેલી છે. Today, all your facial expressions and faces are being received and recorded in my heart. પરંતુ પછી હું જ ખોઈ જવાનું છું. But then I am going to be lost. એટલે પછી એ તમારી છબીઓ નહીં રહી શકે, પછી જતી રહેશે. So then the images which I have recorded in my heart of your faces આ છેલ્લું આ ખોવાશે. will be lost also. The last thing which will be lost, of course, is you. Last thing. હા, તો આ ભજન, આ ધૂનમાં બહુ શબ્દો નથી. પહેલા પણ હું બોલી ગયેલો છું, શંકર ભોલા, શંકર ભોલા, શંકર ભોલા રે. આમાં શું ગોખવાનું છે, આમાં શું ભૂલી જવાય. પણ હું ગાઉં છું ત્યારે ખરેખર પછી ગોઠવાય. એટલે મને એમ થઈ ગયું કે નજર સામે રાખ્યા કરવું જોઈએ તો બરાબર ચલાશે. ગાડી પાટા પર જ ચાલે. So this small dhoon, which is very terse, contains very few words, and yet I am keeping a piece of paper wherein the words of the dhoon are written to make sure that I really sing the same dhoon. Otherwise, I have crammed many times Shankar Bhola, Shankar Bhola, Shankar Bhola. What is there to cram in it? And what is there to write it in a piece of paper? But yet, my situation forces me to have such a piece of paper in my hand. એકદમ ગાડી અટકી જાય છે. Immediately the train would stop. પછી શું આવશે, કે અગર શું ગાવું જોઈએ કે શું બોલવું જોઈએ એ યાદ જ નથી રહેતું. Then what station will come or what I am supposed to sing or speak, I simply cannot remember. પણ છતાં એક વાત તો કેવી પડશે. And yet, I have to confess one thing. ખાવાનું ખાઉં છું ત્યારે અહીં નથી મૂકતું. When I eat food, I place it in the right place. I don't forget.